Gopijana Vallabha Girivaradari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradari Yasudanandana Braja Janaranjana Yasudanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yasudanandana Braja Janaranjana Yasudanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Gaura Nitai
Jaya Gauranitai 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jayam Vishnu Paramahansa Parabhakacharya Satya Satashi Shriman His Divine Loving Grace A.C. Bhaktivedanta Goswami Srila Prabhupada Ki Jayam Vishnu Paramahansa Parabhakacharya Satya Satashi Shriman His Divine Loving Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Srila Prabhupada Ki Ananta Koi Vaishnavindi Ki Namacharya Haridas Thakur Ki Pramjakaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadar Shri Vasari Gaur Bhaktavinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopinath Samakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Vrindavan Dham Ki Mayapur Dham Ki Jagannath Puri Dham Ki Shrimati Tulsi Devi Ki Shrimati Bhakti Devi Ki Samaveda Bhaktavinda Ki All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Shri Shri Guru and Gauranga Om Vishnupadaya Krishna Vasaya Bhule Shrimati Bhaktivedanta Swami Tami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pajani Nivashesha Shrivari Paskata Satane Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Aganatimirandasya Jana Jana Salakaya Jaksun Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Badanti Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Badakamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagragatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishika Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopi Sa Gopi Kakanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gourange Radhe Vindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaur Bhaktivinoda Narayanam Namaskritya Naram Jaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiryayat Naishya Preshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naisati Hare Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So is this posted somewhere, Penny? У нас есть где-то стих, чтобы все могли читать? No? So we won't be chanting it? Ну, то есть тогда мы не будем, да, повторять стих? No chant? Будем повторять или не будем? Oh, it's up there? Okay, thank you. Kalir, Dosha, Nidhe, Rajan, Asti, Hi, Eko, Mahan, Gunha, Kirtanad, Eva, Krishnasya, Mukta, Sangha, Param, Vrajet, Kalir Dosha Nidhi Rajan, Asti Eko Mahan Guna, Kirtananeva Krishnasya, Mukta Sangha Param Vrajet, Kalir Dosha Nidhe Rajan, Asti Eko Mahan Guna, Kirtana Deva Krishnasya, Mukta Sangha Param Vrajet, Kalir Dosha Nidhi Rajan, Asti Eko Mahan Guna, Kirtana Deva Krishnasya, Mukta Sangha Param Vrajet. Vaishnavas? Chant? Kalir Dosha Nidhi Rajan, Asti Eko Guna, Kirtana Neva Krishnasya, Mukta Sangha Param Vrajet. Kalir Dosha Nidhi Rajan, Asti Eko Mahan Guna, Kirtana Deva Krishnasya, Mukta Sangha Param Vrajet. Anyone else? Kalir Dosha Nidhi Rajan, Asti Eko Mahan Guna, Kirtana Neva Krishnasya, Mukta Sangha Param Vrajet. Kalir Dosha Nidhi Rajan, Asti Eko Mahan Guna, Kirtana Neva Krishnasya, Mukta Sangha Param Vrajet. Kalir Dosha Nidhi Rajan, Asti Eko Mahaguna, Kirtana Neva Krishnasya, Mukta Sangha Param Vrajet. Kalir Dosha Nidhi Rajan, Asti Eko Mahan Gunaha, Kirtana Deva Krishnasya,
Mukta Sangam Param Bhajet. Kali. Of the age of Kali. Oh. Doshanite. В океане недостатков. Rajan. Раджан, о царь, Asti. есть. He. Несомненно. Heka. Одно. Mahan. Величайшее. Guna. Достоинство. Kirtanat. Повторением. Eva. Несомненно. Krishnasya. Святого имени Кришны. Mukta Sangha. Освобожденный из материального плена. Param. В трансцендентное духовное царство. Brajet. Человек может отправиться. Мой дорогой царь, Кали-юга — это океан пороков, но помимо них у нее есть одно великое достоинство. Просто повторяя Махамантру Харе Кришна, человек может освободиться из материального плена и попасть в трансцендентное царство. Комментарий о божественной милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады. Jai. Перечислив бесконечные изъяны Кали-юги, теперь Шукадева Госвами упоминает ее единственное, затмевающее все остальное достоинство. Точно так же, как могущественный царь может убить бесчисленное множество преступников, одно это поразительное духовное качество может уничтожить всю скверну этого века. Переоценить значение повторения мантры Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Особенно в этот век деградации просто невозможно. Стих еще раз. Мой дорогой царь, Кали-юга — это океан пороков, но помимо них у нее есть одно великое достоинство. Просто повторяя Махамантру Харе Кришна, человек может освободиться из материального плена и попасть в трансцендентное царство. So Lord Chaitanya appeared about 500 years ago for two reasons. Господь Чайтанья появился примерно 500 лет назад по двум причинам. There's the internal reason and the external reason. Есть внутренняя причина и есть внешняя причина. Both are equally important, but the difference is Обе эти причины одинаково важны, но разница the external reason is something that everyone can understand. в том, что внешнюю причину может понять любой. The internal reason is the reason only devotees can understand. Но внутреннюю причину могут понять только преданные. His internal reason for coming in the form of, not in the form, but as Lord Chaitanya, Его внутренней причиной прихода в качестве Господа Чайтаньи he wanted to taste what Radharani was tasting. было желание испытать тот вкус, который испытывает Радхарани. He was in the mood of Radharani, Он был в настроении Радхарани. and Radharani's mood is the one of most merciful. А настроение Радхарани самое милостивое. And so Lord Chaitanya's external reason was to save the conditioned souls. Внешней причиной прихода Господа Чайтаньи было спасти обусловленные души. So combined, this great mercy has come to us in the age of Kali. Таким образом, эта огромная милость Кришны и Радхи пришла к нам в этот век. Krishna
He's let us come to this material world. Кришна позволил нам прийти в этот материальный мир. He really didn't want us to come here, but because we were insistent on being the controller or the enjoyer, he's allowed us to come here. Ему совсем не хотелось, чтобы мы сюда приходили, но так как мы настаивали на том, что нам очень хочется попробовать быть контролирующим и наслаждающимся, он позволил нам прийти в этот мир. And along with that, he gave the Vedas with all kinds of instructions on how to get out of the material world. И разрешив прийти сюда, вместе с этим он дал нам Веды. Это инструкция по тому, как жить в материальном мире. And as one yuga goes to the next, things degrade significantly. И с тем, как одна юга сменяет друг друга, все деградирует. And the fact that we are here in Kali Yuga is not saying a lot for our spiritual strengths. И тот факт, что мы находимся в материальном мире, в Кали-югу, не очень высоко говорит о нашей духовной силе. We have a very short lifetime. У нас здесь очень короткая жизнь. We're not very intelligent. И мы не очень разумны. And we're deficient in memory. Нам не хватает памяти. So Krishna comes in his name, which is so easy for us to apply. Поэтому Кришна приходит в своем имени, которое мы легко можем практиковать. This name is coming straight from the spiritual sky. Это имя спускается непосредственно с духовного неба. It's non-different than Krishna himself. Оно не отлично от Кришны. Hare means one who takes away miseries. Харе значит тот, кто забирает горести материальные. This is Radharani. She takes away the material energy. Это Радхарани. Она забирает эту материальную энергию. Krishna, all attractive. Кришна всепривлекающий. And Rama, the greatest enjoyer. И Рама, верховный наслаждающийся. To really explain this name to you is, I feel like a frog in the well. Пытаясь объяснить значение этого имени вам, я чувствую себя как лягушка, попавшая в колодец. But there's not anyone we can explain the name to. But it's so simple. All they have to do is chant. Нет никого, кто мог бы по-настоящему объяснить значение этого имени, но процесс простой. Просто повторяйте. It doesn't have to be through a great debate. Для этого не нужны какие-то бесконечные дебаты или споры, обсуждения. And Шрила Прабхупада explains, as we chant, we're chanting like a baby crying for its mother. Шрила Прабхупада пишет, когда мы повторяем святое имя, мы подобны ребенку, плачущему, зовущему свою мать. Oh Lord, please accept me. Please engage me in your service. Господь, пожалуйста, прими меня, пожалуйста, займи меня в служении себе. Have you heard a baby cry for its mother? Вы слышали когда-нибудь, как ребенок зовет свою маму, плачет? Nothing satisfies that baby but its mother. Нет ничего более интенсивного, нет ничего более сильного, чем плач ребенка по своей матери. When we chant the holy name, we're like an iron rod. Когда мы повторяем святое имя, мы подобны железному пруту. You put the rod in the fire, it becomes just like the fire. Если вы положите этот железный прут в огонь, то прут станет подобен огню. We connect with the supreme spiritual, Sri Krishna. Повторяя его святое имя, мы устанавливаем связь с Верховным Кришной. And all good qualities are developed in us. И благодаря этому в нас развиваются все самые благоприятные качества. There's 4 problems in material existence. В материальном существовании есть 4 проблемы. Food, shelter, mating and fear. Еда, убежище, совокупление и страх. Fear is the most troublesome. Страх приносит нам больше всего беспокойств. Because it brings anxiety constantly to the mind. Потому что из-за страха в нашем уме постоянно возникают беспокойства. Chanting Hare Krishna removes this anxiety. И повторение Харе Кришна устраняет эти беспокойства.
The Bhakta learns to become completely dependent on Krishna. Бхакта учится становиться полностью зависящим от Кришны. And Krishna is very grateful to anyone who chants his name. А Кришна очень благодарен любому, кто повторяет его имя. Now, Nectar Devotion explains he's very grateful. И в нектаре преданности описывается, там говорится, что Кришна очень благодарен за это. In the Bhagavad Gita, he says, "He who meditates upon me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, O Partha, is sure to reach me." И в Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что тот, кто постоянно медитирует на меня, как верховную личность Бога, и не отклоняется, и постоянно сосредоточен на мне в этой медитации, тот очень дорог мне, о Партха. There's no loss, there's no expense, there's no lost energy or time. На этом пути нет потерь, за это не нужно платить. Здесь не может быть и речи о потерянном времени или энергии. And not only are the humans liberated who chant, but also the animals, the trees, the birds, the insects. И освобождение получает не только человеческое существо, которое повторяет Харе Кришна, но также и животные, растения, птицы. Yes, this is the answer for all our problems. Да, вот ответ на все наши проблемы. The mind, which is noted in the Bhagavad Gita as being more difficult to control than the raging wind. И ум, который в Бхагавад-гите описывает, о котором в Бхагавад-гите говорится, что его труднее контролировать, чем ураганный ветер. When one chants, it becomes one's friend. Когда человек повторяет, его ум становится его другом. The chanting purifies, and it stops the hankering and lamenting. Повторение очищает. Оно помогает нам избавиться от непрошенных желаний. And as the devotee chants, they become lighthearted and joyful. И когда преданный повторяет, в сердце его поселяется легкость и радость. Even at the time of death. Даже во время смерти. There's so much contamination that we acquire just living through the day. Просто живя своей жизнью в течение дня, мы очень много осквернений получаем. Just drinking a cup of water, so many living entities are disturbed. Даже когда мы выпиваем стакан воды, этим мы беспокоим огромное количество живых существ. Walking, breathing. Когда мы ходим, когда мы дышим. But all this karma is cleared up from chanting Hare Krishna. Но вся эта карма очищается благодаря повторению Харе Кришна. But Lord Chaitanya Mahaprabhu explains. Господь Чайтанья Махапрабху объясняет. Shaito Darpanamarjanam. Shaito Darpanamarjanam. Glorious to this Sri Krishna Sankirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years together. Вся слава Шри Кришна Санкиртани, которая очищает сердце от всех осквернений, которые мы накопили за долгие годы. Years together is millions and millions and billions of years. И годы здесь имеется в виду это миллионы и миллиарды лет. Time immemorial. С незапамятных времен. And it ends that. И это останавливается, этот процесс прекращается, накапливание. And thus extinguishes the blazing fire of conditional life, of repeated birth and death. И таким образом пожар повторяющихся рождений и смертей будет погашен. This Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the rays of the benediction moon. Санкиртана святого имени — это самое большое благословение для человечества. It is the life of all transcendental knowledge. Потому что оно жизнь всего трансцендентного знания. In other words, without it, we really can't understand transcendental knowledge. Другими словами, без него мы по-настоящему не сможем понять трансцендентное знание. It increases the ocean of transcendental bliss. Оно увеличивает океан трансцендентного блаженства. And it enables us
to fully taste the nectar for which we are always anxious. И позволяет нам вкусить тот нектар, которого мы всегда жаждем. So the next logical question is, so how do we chant all the time? Поэтому, услышав это, у нас появляется следующий вполне логичный вопрос. Как же нам повторять Святое Имя непрестанно, все время? And Lord Chaitanya, he tells us, Tanadapi sunichena tanorivasa vishnuna. И Господь Чайтанья говорит это в своем стихе Тринадапи Суничана. One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. Человек должен повторять Святое Имя Господа в смиренном состоянии ума. And what is that? А что это значит? Thinking oneself lower than the straw in the street. Это значит считать себя ниже соломы на улице. How much attention did we give to straw in the street yesterday? Сколько внимания мы обращаем на солому, по которой ступаем? One should be more tolerant than a tree. Мы должны быть терпеливее дерева. And we know what trees do. They stand there giving us shade and shelter. А мы знаем, что деревья беспрекословно стоят и дают всем своим тень и убежище. They stand there through rain, snow, wind. И в снег, и в дождь, и в ветер, Hot sun. на жарком солнце. Devoid of all sense of false prestige. Мы должны избавиться от любого чувства собственного престижа. False prestige, what is that? Что такое ложная гордость? That's anything that identifies with this body. Ложная гордость — это все, что связывает нас с этим телом. And we should be ready to offer respects to others. И еще мы должны быть готовы предлагать свои поклоны другим, свое уважение. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. И в таком настроении ума, в таком состоянии ума человек может повторять святые имена постоянно. I was just listening to a lecture by Radhanath Swami, and he brought out a wonderful point. Я только недавно слушала лекцию Радханатха Свами, и он там сказал замечательную вещь. We should not be so concerned about seeing Krishna. Нас не должно так заботить, мы не должны слишком сильно стремиться увидеть Кришну. But we should be anxious to serve Krishna. Мы должны стремиться служить Кришне. Srila Bhaktisiddhanta Swami Maharaj, he said that if we are trying to get this bliss, we will not attain it. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур сказал, что если мы будем страстно желать получить это благословение, мы его не достигнем. The higher consciousness is chanting for Krishna's pleasure. Гораздо лучшее настроение нашего сознания будет повторять святое имя для его удовольствия. Do you remember that time Krishna had a headache? Помните историю, когда у Кришны была головная боль? Narada Muni came and he said, "What's wrong, Krishna?" And Krishna says, "I have a headache." Нарада Муни пришел к нему и сказал: Кришна, что с тобой? А Кришна говорит: у меня голова болит. And Narada Muni said, "Well, what can I get you to help this?" И Нарада Муни спрашивает: что мне сделать? And he said, "I need the dust from the feet of my devotees, my pure devotees." И Кришна ответил: меня излечит только пыль с лотосных стоп моих чистых преданных. So Narada Muni went immediately to Lord Brahma. Поэтому Нарада Муни немедленно отправился к Господу Брахме. And Lord Brahma, "Oh no, I can't do that." И Брахма сказал: нет, не могу. Then he went to Lord Shiva. Затем он отправился к Господу Шиве. And Lord Shiva, "Oh no." Господь Шива тоже сказал нет. And then he went to the gopis in Braj. И затем Нарада Муни отправился к Гопи Враджа. And immediately the gopis were saying, "How much do you need? How many buckets?" И гопи сразу же стали говорить: сколько нужно, сколько ведер. They were so anxious to give Krishna dust, they were not even thinking there might be some bad reaction for Они putting. были настолько обеспокоены тем, чтобы достать лекарство для Кришны, что даже не думали о том, какие последствия у этого могут быть для них. Another thing Srila Bhaktisiddhanta said was that
the anxiety and grief that he suffered in doing his service was his greatest ecstasy. Еще одна вещь, которую сказал Бхактисиддханта Сарасвати Такур, это все эти беспокойства и все эти какие-то расстраивающие моменты, которые я пережил, выполняя свое служение, это было самое сладкое для меня. Once when they were building the Vrindavan temple, Radhashama Sundar temple, Krishna Balaram Mandir, there was a sannyasi who was in charge of the construction. He was in so much anxiety. И когда строился храм Кришна Баларам Мандир во Вриндаване, там был один саньяси, который руководил строительством. У него было очень много беспокойств. He was so afraid of getting cheated. Он очень боялся, что его обманут. And so he would see these sadhus walking around saying, Jai Radhe, Jai Radhe. И вот он смотрит на всех этих садху, которые ходят вокруг и говорят постоянно «Джай Раде, Джай Раде». And he thought, why have I taken this renounced life and I'm worried about money and being cheated? И он начал думать, вот я принял отреченный уклад жизни, и теперь единственное, о чем я думаю, это деньги и о том, что меня могут обмануть. And so he wrote Шрила Прабхупада, and he told him he wanted to retire and just chant Jai Shri Radhe. И поэтому он пошел к Прабхупаде и сказал: Прабхупада, я хочу оставить это служение, и я просто хочу повторять, ходить и говорить Джай Раде, Джай Раде. And Srila Prabhupada said, well, you can do that, but she won't be pleased. На что Прабхупада ответил: ты, конечно, можешь это сделать, но ей это не понравится. He said, you have to chant in a mood of surrender. Он дальше сказал: ты должен повторять в настроении предания, смирения. You can't go to Vraj as the enjoyer. You have to go as a servant her. Ты не можешь приходить во Врадж как тот, кто желает наслаждаться. Ты можешь прийти сюда только как кто-то, кто желает служить. Those who go to Vraj as enjoying mood become a burden. Те, кто приезжают во Врадж, желая наслаждать свои чувства, становятся бременем. But this is the bhakta's mood, is service. Но настроение бхакты — это настроение служения. Don't try to see Krishna act in such a way that he sees you. И не надо пытаться убедить Кришну сделать что-то, чтобы он вас заметил. There's a wonderful story about such devotees. Есть удивительная история о таких преданных. The wives of the brahmanas. Which brahmanas? Which brahmanas? The wives of the brahmanas. История о женах браманов. One day, Krishna took his cowherd boys before they had breakfast. Однажды Кришна с пастушками еще до завтрака And they took their cows and they went off to a different part of the forest. взяли своих коров и отправились в совершенно другую часть леса. And Krishna, the boys were getting hungry and they said to Krishna, "Oh Krishna, you are so expert at killing demons." И мальчики, которые уже начинали чувствовать голод, обратились к Кришне, сказав: «Кришна, ты такой эксперт в убийстве демонов. But what can you do about this demon of hunger in our bellies? Ты, конечно, молодец, но что ты можешь сделать с демоном голода, который поселился в наших животах?» And Krishna told them, well, there's some brahmins close by having a sacrifice. Go there and in the name of Balaram, ask for the sacrificial offerings. И на что Кришна им ответил: «Здесь неподалеку браманы проводят жертвоприношения. Отправляйтесь туда и от имени Баларамы попросите у них просада». Krishna was saying to use Balaram's name because there was some dispute whether he was a Vaishya or a Kshatriya. И Кришна попросил их сделать это от имени Баларамы, потому что, знаете, были споры, то ли он Вашья, то ли он браман. And a Brahmin would probably be more likely to give something to a Kshatriya over a Vaishya. Поэтому он считал, что браманы будут более склонны дать что-то кшатрию, чем вайшье. So the boys, they went there right at the right time when it was proper to give the offerings to
in charity away. И вот мальчики отправились туда и пришли к браманам как раз в тот момент, когда настало время делать предложение And the boys with Бхоги. folded hands and very proper and very respectful, they bowed down before the brahmanas. И мальчики с полным уважением и смирением сложили свои руки и склонились перед браманами. And they said, "Oh, earthly gods, we've been asked by Krishna and Balaram to come and ask for charity from you, and we know this is the right time." И они обратились к браманам: «О боги этой земли! Нас прислали Кришна с Баларамой. Мы просим вас, дайте нам немножко пожертвований еды». You know who they are, don't you? Вы ведь знаете, кто такие Кришна и Баларама? And they're very hungry. Вы знаете, что они очень проголодались. And all this is in following principles of religion. И это совершенно не противоречит принципам религии. But the brahmanas completely ignored them. Но браманы совершенно не обратили на них никакого внимания. They didn't answer them, they didn't acknowledge them. Они даже сделали вид, что они их не заметили и не слышали. And the boys became discouraged and they left. И мальчики засмущались и ушли. And they went back to Krishna and Balaram and explained what had happened. Они вернулись к Кришне Баларама и рассказали, что произошло. And Krishna says, "Don't worry. This is the way of begging." На что Кришна ответил: «Не переживайте, когда ты что-то просишь, всегда так бывает. You're not successful everywhere. Не каждый раз вам что-то дадут. But go back and ask the wives of the brahmanas. Но сейчас возвращайтесь обратно и обратитесь к женам браманов». Now the wives of the brahmanas, they went to the marketplace to purchase milk products and ghee for the sacrifices. Жены браманов специально ходили на рынок, чтобы купить ги и йогурт для проведения этого жертвоприношения. And who was in the marketplace but the gopis? А кого они могли встретить на рынке, если не гопи? And the gopis were always talking about Krishna and Balaram. А гопи всегда говорили о Кришне и Балараме. And soon the wives of the brahmanas became very attracted by these talks. И за очень короткое время жены браманов очень сильно привлеклись Кришной и Баларамой. And then they decided to share this information with each other. И затем они стали обсуждать истории про Кришну и Балараму друг с другом. And in this way they became pure devotees. И таким образом они стали чистыми преданными. When the boys very humbly requested for foodstuffs for Krishna and Balaram, И когда к ним пришли мальчики и очень смиренно попросили еды для Кришны и Баларамы, the wives of the Brahmins went into trance. жены браманов впали в транс. At first, they didn't answer Krishna and Balaram. They didn't answer the cowherd boys either. Они сначала даже тоже не ответили ничего пастушкам. The boys looked at each other and they said, "They're acting like their husbands. Or something wrong with us." Мальчики переглянулись и спросили друг у друга: они тоже себя как мужья свои ведут? Что с нами не так? But soon the wives regained consciousness. Но вскоре жены обрели способность говорить. Quickly gathered up foodstuffs to bring to the forest for Krishna. Они очень быстро собрали еду для того, чтобы мальчики отнесли в лес ее. Their husbands tried to stop them, И их мужья пытались их остановить. but they would not comply. Но жены их не послушали. And they actually succeeded in stopping one of the wives. Браманы на самом деле даже достигли успеха. Они остановили одну из жен. And when the wives of the brahmanas got to the forest, they saw Krishna standing there with one hand on the shoulder of his friend. И вот жены браманов, которые сами понесли еду для Кришны в лес, они пришли туда и увидели, как Кришна стоит на плече одного из мальчиков. In his other hand, he was twirling a lotus flower. В одной руке он вертел цветок лотоса. His garments looked like lightning. И его гирлянды были подобны молниям. He had a garland of forest flowers. У него была гирлянда из лесных цветов.
and a peacock in his hair. И также у него было павлинье перо в волосах. He looked just like a dancing actor on the stage. Он выглядел подобно танцору на сцене. And when the wives of the Brahmanas saw Krishna for the first time through their eyes, И когда жены браманов увидели Кришну своими собственными глазами в первый раз, and Krishna looked at them through his eyes, а Кришна посмотрел на них своими глазами, Krishna entered through their eyes into their hearts and they embraced. через глаза Кришна проник в их сердце, и они обнялись. The embrace, Srila Prabhupada explains, as one, but not in the impersonal way. Шрила Прабхупада поясняет, что они обнялись все вместе, а не по отдельности. They embrace as lovers embrace with one desire to please each other. Они обнялись так, чтобы не так, как обнимаются любовники, чтобы доставить друг другу удовольствие. And then Krishna began to speak to them, and he thanked them very much for coming out to the forest and bringing all that prasadam. И после этого Кришна заговорил с ними. Он поблагодарил их за то, что они пришли в лес и принесли ему прасад. And he explained how it was befitting that they did do what they did by neglecting their husbands and coming and serving him. И он сказал, что ничего страшного, что вы проигнорировали приказания своих мужей не идти сюда. And then after that he told them, now you can return home to your families and continue your serving your husbands. И после этого он сказал, а теперь вы можете возвращаться домой и продолжать служить своим мужьям. The wives of the Brahmanas were, oh no, we can't go back. А жены браманов стояли в нерешительности. Они говорили, ну не знаем, Кришна, как мы пойдем назад? We left them. That was very adharmic. Мы же ушли от них против их воли, и это было совершенно не соответствующе дхарме. And Krishna told him, don't worry, they will accept you. На что Кришна ответил, не переживайте, они примут вас. Not only will they accept you, all people will accept you. Он сказал, не только ваши мужья примут вас, все люди поймут вас. And not only all people, but the demigods will accept you because you are pure devotees. Он сказал, не только все люди на земле примут вас, но и полубоги примут. So the wives returned and they told the whole pastime to everyone, and the Brahmanas were so angry with themselves. И когда жены вернулись обратно, они рассказали своим мужьям, что произошло в подробностях, и мужья были очень разочарованы своим поведением. The one wife who was detained and wasn't allowed to go, she left her body. А та жена, которую им удалось задержать и не отпустить в лес, Кришне Балараме, от расстройства она оставила тело. And the Brahmanas started saying things like this, to hell with our learning. И браманы начали говорить такие вещи. На что нам вся наша образованность? To hell with all our sacrifices. На что нам все наши жертвоприношения? To hell with us being born brahmanas. К чему вообще мы приняли это рождение в телах браманов? Because we have not developed transcendental love for the Supreme Personality of Godhead like our wives. Мы так и не смогли развить трансцендентную привязанность к Господу Кришне, такую, как у наших жен. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Есть вопросы? Thank you very much for the lecture. How can we develop a relationship with the holy name? Вопрос был в том, как развить отношения с духовным именем, со святым именем. The more we chant, the more we develop that relationship. Чем больше мы повторяем, тем больше развиваются эти отношения. But we're going to cover all these in our topics today. И сегодня мы обо всем этом поговорим. I'm sure, is going to cover these. И также Кришна Прия, я думаю, очень много об этом скажет.
развивали отношения вот с ним, еще не неделю. Thank you very much for your lecture. The question is, so the wives of Brahmanas, they developed such a great relationship with Krishna by hearing stories about him, right? Yes. Simply by hearing. Да, просто слушая. The hearing process is so powerful. It's our most advanced sense. Процесс слушания очень могущественный. Слух — это одно из наших самых развитых чувств, органов чувств. Пожалуйста, у нас в движении тоже есть, чем дальше, тем больше таких вещей, как много поклонения божествам, гьяны, там много курсов. Вот как вот такие браманы, которые забурились в гьяну, как не погрузиться в это, потому что жены браманов, они увидели живого Кришну, чтобы как это, чтобы баланс в этом был. Okay. Да. Okay, so we have now a lot of, different courses here, like Jnana, how to worship deities, for example, etc. So how not to get distracted by all this, like Brahmanas did? Because, wives of Brahmanas, they had a chance to see real Krishna. Right. That's a good question. But when our classes are centered around the service of Krishna, those brahmanas were interested in going to the heavenly planets. They weren't interested in devotional service. And that's why even after all that, they didn't go back out into the forest to meet Krishna. They had the opportunity, but they were afraid of Kamsa. So they were more concerned about their own self-preservation. Дело в том, что браманы были больше заинтересованы в знании, а не в Кришне. У них тоже была возможность пойти в лес и увидеть Кришну после того, как жены вернулись, но они не воспользовались этой возможностью, потому что они боялись Камсу. И главной их целью было попасть на райские планеты, а не обрести Кришну. Главной целью браманов было попасть на райские планеты. Поэтому они не пошли и не увиделись с Кришной. So the question was, in our time, how can we, not get distracted by these things? By By jnana, by different Well, courses. Gana about Krishna's devotional service, learning about Krishna's devotional service. If Krishna is the object, then it's purifying. Самое главное, чтобы служение было нацелено на служение Кришне. Если Кришна в центре всего, то он будет все очищать. This is a problem you see in India, is that there's so many gods, and people go to different temples for different things. Знаете, такая проблема есть в Индии. Там очень много богов, и для разных вещей люди ходят в разные храмы к разным полубогам. And that's distracting. И это отвлекает. But if we are hearing and chanting according to what Srila Prabhupada has given us, there's nothing there to distract us. It's only meant for elevating our consciousness. Но если мы следуем Шриле Прабхупаде в его наставлениях о том, как читать, что повторять, то у нас нет такой опасности быть отвлеченным, уйти в сторону, если мы следуем. As a devotee develops their love for Krishna, they want to please Krishna more and more, so they may search for some ways to do that. И когда преданный развивает любовь к Кришне, у него растет желание служить Кришне больше и больше, и он ищет способы делать это. But the main feature is bhakti. Но самое главное, его характеристика — это бхакти. So their knowledge, the gyan they're searching for is to improve the bhakti. Именно поэтому он обращается к гьяне, он проводит какие-то исследования, ищет чего-то. Но цель этого только в том, чтобы обрести знание о Кришне. Okay? По теме можно вопрос? Спасибо за лекцию. Увидеть Кришну или чтобы Кришна увидел нас? Вот часто звучат наставления, что не мы должны приходить к божествам, чтобы на них посмотреть, а чтобы они нас увидели. И мы должны желать увидеть Кришну, а чтобы он нас заметил. Что значит, что
что мы должны как-то стремиться себя показать, и чтобы нас заметил Кришна. You know, it is often mentioned in lectures that you should not come to see deities, you should come to show yourself, to let deities see you. What's that? To see or to be seen? Well, Srila Prabhupada had said that too, and Srila Bhaktisiddhanta is that, well, there's a couple ways of looking at that. Шрила Бхактисиддханта говорил о том, что есть несколько точек зрения на это. Prabhupada thought it was very nice when we dressed nicely and we went to see the deities. Прабхупада говорил, что это здорово, когда мы одеваемся красиво и приходим увидеть божества. He really appreciated that act of devotion. Он очень ценил такое выражение преданности. But then Srila Bhaktisiddhanta was making the point that we shouldn't just try and see the deity. We should do something that would make the deity want to see us. Но с другой стороны, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил о том, что мы не должны просто приходить посмотреть на божество, мы должны сделать что-то, благодаря чему божество заметит нас. Does that make sense? Понимаете, о чем я говорю? What's that? What something to do to be noticed? Like Your devotional service. Ваше преданное служение. Yeah, your love. Krishna he doesn't need a thing. Ваша любовь, потому что Кришне вещи не нужны. He's God. He has everything. Он Бог, у него все есть. All he's looking for is our love. Единственное, что он хочет, это наша любовь. So whatever our service is, to do that with as much love as we can find in our scrawny little hearts. Поэтому, какое бы служение мы ни выполняли, мы должны это делать со всей той любовью, которую мы находим в наших маленьких And Krishna will reciprocate 10 times. Но Кришна ответит, он даст в 10 раз больше. So it's the consciousness that we do things in. И вот в таком сознании мы выполняем служение. Okay? To continue the question. Oh. В Тане Чаритамрите говорится, что Кришна больше всего удовлетворяет взгляд, исполненный любви. In Chaitanya Charitamrita it is said that Krishna is most satisfied by the glance full of love, loving glance. И если вот мы делаем какое-то служение, и что первично, делать какое-то служение, чтобы в итоге этот взгляд исполненной любви появился, или сначала как-то, чтобы был взгляд исполненной любви, а потом уже служение, потому что получается без взгляда исполненного любви у Кришны это не принимает. So when we do service, what's the priority? The glance full of love, or that we fulfill the service? Well, What comes first? Любовь берется. And Она берется из служения. And where does this love comes from? Does it come from service? the love is there. It's just covered over. Любовь это уже есть, она просто покрыта. The love is in our hearts. Это But любовь в нашем сердце. it's the conditioning that we've covered it over from lifetimes. Но мы обусловленные живые существа. На протяжении многих жизней мы находимся под оболочкой. So the service is it's purifying, and it's what we're going to be doing in the spiritual sky. Служение — это то, что нас очищает, а также служение — это то, чем мы будем заниматься в духовном мире. So it simultaneously has two features there. То есть одновременно эти две характеристики там We присутствуют. don't get to a point where we just don't do service anymore. Не будет такого, что в какой-то момент все, мы никакого служения больше не делаем. We will always do service. Мы будем всегда выполнять служение. It's our eternal position. Это наша вечная позиция, Nitya Krishna положение. Das. Нитья Кришна Das. Okay, we better stop now. Наверное, сейчас нам нужно уже заканчивать. Thank you. All glories to Srila Prabhupada. Спасибо, вся слава Шриле Прабхупаде.